واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Honorable and distinguished scholars, sayyids, and all the leaders on and off the dais, respected delegates who came from different parts of the country for the national delegates meets of Sunni Yuvajana Sangham. എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനും നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനുമാണ്. നേതാക്കളായ ചില ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം എല്ലാവിധ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇരുന്നാൽ നന്നാകുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. It will be far better if you please stand up and sit down to relax yourself. എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം പോലെ ഇരിക്കണം. So far, the two previous speakers shed light on the activities of Samastha and the importance of Samastha and its role in developing the Islamic identity in Kerala or among the Muslims, Malayali Muslims around the world, be it in Gulf countries or in Malaysia or in Far East or anywhere. There are two kinds of subjects. One, what the Samastha can do at the national level. The second thing, Islam is the religion of fraternity. And I want to blend the subjects. Islam, the religion of fraternity or the religion of peace, is addressed in different way. And Samastha was doing a great job to introduce Islam as a peaceful religion, as a religion of fraternity, by its long-standing activities which focused on social engineering or the social construction or the construction of a group of Muslims who can cohabitat with other religious minorities or majority people. And the focus was on education. The focus was on the inculcation of the religious ideology, religious perception, religious culture among the society to a modest way, a middle way. And when we address the national meeting, a conference at the national level, and when we think about what an organization as religion-oriented or Islam-oriented organization based in Kerala has to give for Muslims around the country or the total society around the country. Whenever we take, when we speak from India, we have to speak from in a holistic perspective, in a broad way that we live in this country. And everybody frequently discuss that Muslims are downtrodden, Muslims are backwards, we suffer a lot. Everybody is out to denounce or reject Muslims. Sorry.
So what I was mentioning, everybody talks about backwardness. Other communities or the powerful people's atrocities or their aggression on Muslim community. And in India we blame other people, the so-called Hindutva people or BJP people or RSS people or other kind of administrative or executive interventions for the backwardness of Muslims. Around the world we blame United States, the Zionists, the Israel, everybody for the backwardness of Muslims or for the atrocities that is being done among Muslim societies. Be it or not, be it correct or not, what I wanted to mention is, Muslims are not in the worst situation of their history. It is not. If you read the history, Muslims have experienced the debacle of the Baghdad by the Mongolians, the great debacle and the rejection in the Spain after 800 years of rule. There are many times where Muslims were on defensive, on complete debacle. So Muslims are not in the worst situation of their history. Still, there is a big young generation. There is a big population. For example, in India, this is the second or third largest Muslim population in the world, the concentration of Muslims. If we have 3 crore people in Kerala, the total population, there is that much of Muslims, the number of Muslims is the number of population in Kerala, the number of Muslims in UP is the number of population, the total population in Kerala. So what I wanted to say to project the population, not to project the population of Muslims, but to tell the Muslim society that we need to prosper ourselves. We need to invest in education. We need to invest in the capacity building. We need to talk about development among ourselves. We need to talk about developing our human resources through education, through self-empowerment and different kind of activities to a sincere attitude. And if you do that, it's a fact, certain, at least half percentage of the total administration will support you. That is a fact. There will be help and support from the government, from different kind of departments, if you are ready. I remember one question by Rahul Gandhi when he visited Aligarh Muslim University. One of the Muslim students who is usually angry against the atrocities, against all the backwardness of the Muslim society. One guy asked Rahul Gandhi then that when do you think that a Muslim will be the Prime Minister of India? And Rahul Gandhi shot back. It's a great question to all of us. He asked the students, can you please count me 5 names? Can you please count me 5 names of Muslims who are suitable to become the Prime Minister of India? 5 names, give me 5 people who are able to become the Prime Minister of India. So the question is upon us. And here we need the Indian Muslims around the country need to focus towards themselves, to develop themselves. And that is where we want to showcase the case of Samasta Kerala Jam'iyatul Ulama, which was experiencing a steady progress, a steady process of social development. In the same way, when in 1857 the Sipahi Mutiny was totally disintegrated the Indian society and the Mughal Empire was collapsed and the British colonial powers completely took over the power around the India and the Muslims were on the defensive and there were many kind of progressive activities, but it didn't yield any kind of results so far. Muslims of Kerala has the same kind of experience. In 1921, there was the Mappila Rebellion or the Malabar Mutiny, different kind of names are there. But what was the response? After the Malabar Mutiny, Malabar Rebellion or Mappila Rebellion, Muslims came back. They responded in a big way, in a creative way, in a consecutive way. And Samasta Kerala Jam'iyatul Ulama was one of the great response in 1925.
And in the next 20 years, the scholars traveled around the country. They were facing many challenges. One challenge was the new kind of visions came from the Western society, came after the Western education. There was another kind of people, so-called progressive people, who wanted to reinterpret religion. Different kind of challenges were there. And Samasta didn't react, but it responded. At the end of the 1940s, we find Marhum Sayyid Abdurrahman Bapukitangal and the Samasta leaders asked the society to set up small madrasas, which is kind of maktabs, the progressive kind of maktabs, which is the term in North India. And madrasa, the small madrasa in our villages back in Kerala, was the first kind of attempt to combine the religious and material education. It was not exactly Darul Huda or Wafi College or Jamia system, but our scholars started in 1940s to combine the religious and secular education. The proclamation, the declaration from our scholars was like this: you join your boy or girl, whoever it is, in the secular schooling system, which ran from 10 to 4 p.m. This is the regular schooling. And you set up madrasas to give them similar kind of religious education from 7 o'clock to 9 o'clock or in the evening. And every boy and girl in the villages of Kerala, if he is born in a Muslim family, he was getting two kind of education simultaneously, 7 to 9 madrasa education and 10 to 4 it was a school education. It was totally different from the experiences of other part of the country, where the madrasa students were able only to get the madrasa education throughout the day, and the secular education students were getting only the secular education. And that kind of experience from the primary education level reached to the higher education level. Now we have different kind of experiences, experiments. Darul Huda is there, Wafi colleges are there, Jamia junior colleges are there, and different Nandi colleges there, Ashariya college is there, Emani college is there. All kind of education. It is not to prepare the so-called secular scholars, but scholars who can meet the challenges of the change. And Ghaffur Kashmi was mentioning that students from these experiments are now going to the social sciences, now going to the premier institutes, they are getting into researches, and they themselves, similar kind of religious education, new kind of religious schools products are manning the mosque, they are becoming the imams, and they can guide the students. If he complete the board's exams, he can guide them from the mosque. You can go to IIT, you can go to IIM, you can go to MBBS, who scored A+ in full subjects in the 10th examination. We need to prepare them for religious scholarship as well. So this kind of social engineering, I want to call that process with that term. It's a social engineering. And Samasta was investing through the 8 or 9 decades in that human resource development activities. And that is where we didn't get any kind of reactionary or angry response from the Hindu community or the fellow Christian community. And we were showing how Islam can act in a good fraternity or in a peaceful way, how we can get the confidence of other society. This is what is absent. As my experience and the experience of different kind of people who are traveling around India. I am traveling around India for last 20 years. I lived in 8 years in Delhi. I was experiencing the people. It is not the common people in the villages of India who are communal. They will not react to you in a communal way. But there is a kind of projection what Muslims are. Today in the Hindu newspaper there is an article by Omar Arshad. He is mentioning in any metropolitan cities in India, Muslims are, it's very hard or very difficult for Muslims to get a flat or a dwelling place or a housing colony. It's very difficult because that kind of projection is going on. Why? The presence of Muslims is not there. We are talking about backwardness. And if you speak to a recruitment agency or a person who sits in the recruitment section of the army or policeman, if you ask them how many Muslims applied for the police post,
for the post in the army, for the UPSC examination? How many percentage of the people are coming? It's normal. There are plenty of opportunities around the country in the central universities, in the IIMs, in the IITs, in the premier institutes of India. And there may be some kind of discrimination against Muslims or against minorities, against Dalits. It's part of the society. I'm not supporting it. But you cannot change everything. You cannot revolt against everything. But you can work hard. You can innovate. You can do some kind of excellent work. And people will accept you. And if you go and check the list of the applications, the number of Muslims are less. Why? The reservation is for higher education. The scholarship is for those students who have passed their plus 2 or their PUC and who are applying for their degree courses or the PG courses. And there are no Muslims. Why? In the villages where the Muslims are in the largest majority, there are no schools. Students are not going to schools. So what is the basic need? You need to set up chains of schools where their Muslimness is not absent. You are giving them good religious education. That is one of the great experiences that we have back in Kerala. There are hundreds of schools, thousands of schools. Around 1,000 Muslim management schools there in Kerala, where a Muslim student get the religious education from the school premises itself. So the newfound elite class even themselves send their children to these kind of newfound schools, and their students are religiously educated to know their background, to know their culture, and at the same time they are well educated. They are traveling into different kind of universities, different kind of IITs, IIMs, and even around the world in biggest institutions like Oxford or Harvard universities, Muslim students are traveling. It's not against certain community, but it is to prepare a good Indian Muslim. I just want to underline against that, a good Indian Muslim, a contributing Indian Muslim, a creatively thinking Indian Muslim, a positively thinking Indian Muslim, who can work and stand up with his fellow Hindu brother, fellow Christian brother, fellow Sikh brother, fellow non-religious brothers around the country, and who can work for India, who can contribute for the betterment of India, who can contribute for the progress of India, who can be a scientist when the Mangalyaan is being shot, who can advise the Prime Minister on the financial matters. So make your presence. That is what the Muslims of India is needed. So for that, it is not that when you make your presence felt, it is not that you discard your religious identity, but it is also not that you impose your religiosity among other people in a way that is irritating others. But at the same time, as a better Muslim, as a performing Muslim, as a practicing Muslim, as a modest Muslim, the so-called modest Muslim, as a contributing way, you can be a scientist, a good religious man. You can be an IT engineer, a good religious man. At the same time, you need to take other societies into confidence. I'm not saying that you act as a second-class citizen, but you act as a first-class citizen, but other communities understand that you cannot be deleted. You are into the society, and that is where we want to show the case of Samasta Kerala Jam'iyatul Ulama for the Muslims around the country, and that is why Sunni Yuvajana Sangam, which is one of the strongest sub-wing of Samasta Kerala Jam'iyatul Ulama, which focus on nurturing, developing the human, enriching the human resources. And we have different kind of activities through the Mahal level, through the mosque base, which is totally in coordination with different kind of departments, and without the coordination, without harming the social fabric of India. That is most important. And with that one, I want to conclude my small speech in English. I will briefly speak what we can do from Kerala, where the Muslims are highly gifted with the leaders, with the scholars, and with the activity, with the different kind of educational experiments they have, where a Muslim organization, a Muslim scholar organization can run engineering colleges, run schools, run different kind of programs for the betterment of the society. I want to focus on that. And I request to the Muslims around the country to join together with this kind of scholars, where
we can make the future of the Muslim society in India better without harming the social fabric, but with taking the other societies, all the other societies into confidence, with taking the security agencies in the confidence, with taking the administration agencies into the confidence, taking the different kind of political parties in the confidence. At the same time, we should be aware of being a simply or a mere vote bank politics, part of the vote bank politics. We should not be that, but we should be accountable for that. We should be countable. And if we are counted without being deleted, everybody will focus on the human resource of Muslim society. ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം, I want to switch over into Malayalam briefly. Namaz is going to start. ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ എല്ലാവരും ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്, പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്ന രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്, പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറിപ്പോയാൽ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്തു പറയുമെന്ന് പോലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹം പുരോഗതിയിലേക്ക് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണമായ അവസ്ഥയാണ്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹം ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നല്ല, ഏറ്റവും ഭീതിതമായ അവസ്ഥയിലല്ല. ബഗ്ദാദിലെ തകർച്ചയും സ്പെയിനിലെ തകർച്ചയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ നോക്കിക്കാണുകയും ആ പുരോഗതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ഫേസ്ബുക്കും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് മുഴുവനും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്സപ്പും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അട്രോസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളോ പലസ്തീൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളോ ദായിഷിന്റെ അതിക്രമങ്ങളോ ഒന്നും മറന്നുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെയും നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു മറ്റുള്ള പലരുടെയും സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെയോ ജൂതന്മാരുടെയോ ഗൂഢാലോചനയായിരിക്കാം, അല്ലാതിരിക്കാം. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു മുസ്ലിംസ് ജനറേഷൻ വളരെ യൂത്ത്ഫുള്ളായ, വളരെ പവർഫുള്ളായ, പഠിക്കാൻ താല്പര്യരായ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന, വളർന്നു വരുന്ന നല്ല ഒരു യങ് ജനറേഷനുള്ള ദ ഹിന്ദുവിന്റെ ഹസൻ സറൂറിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യസ് എമർജിംഗ് മുസ്ലിംസ് വൈ വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഒരു എമർജിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലോകത്തിൽ മുഴുവനും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം പാകിസ്ഥാനിലേക്കൊന്നും പോകാൻ തോന്നില്ല, ഇറച്ചി തിന്നാനോ അല്ലാതെയോ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നില്ല. പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശൊന്നും ഇവരാരെ എടുക്കാനും പോകുന്നില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ വലിയ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ അത്ര മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രം യു പിയിലുണ്ട്. മുസഫർനഗർ നടന്ന യു പിയിൽ, ഗർവാപ്പസ് നടന്ന യു പിയിൽ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയോളം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹമുണ്ട്. ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം ആലോചിക്കേണ്ടത് ലോകം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമൂഹം ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചു കാട്ടാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും ക്രമേണ അവരുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചെടുക്കാനും തങ്ങൾ ശക്തരാണ്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവരാണ് എന്ന ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രസൻസ് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണ് ആവശ്യം. അതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് പോയാലും വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, സ്കൂളുകളിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും, റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ആർമിയിൽ, പോലീസിലൊക്കെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ പറയും റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഫുള്ളായിട്ട് നികത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപേക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ, യോഗ്യരായ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എണ്ണം പോലും തുലം കുറവാണെന്നാണ്. അതല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു 5 ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരിക, എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 5 മുസ്ലിമിന്റെ പേര് എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചു. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അവരെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയും നല്ല നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിലെ 4, 5, 6 മുസ്ലിം ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രദേശത്ത് പോയാൽ അവിടുത്തെ പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോലും സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ, കുലത്തൊഴിൽ മാത്രം ചെയ്തു ജീവിക്കേണ്ടി വന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റിസർവേഷൻ ഉള്ളത്? അവിടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊണ്ടുപോയി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ, അവരുടെ മതചിന്താഗതിയോടൊപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യക്കാരനായ മുസ്ലിമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അവിടെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മഹല്ലുകളിലെ വിപുലമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ റമദാനിക്കൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് സംഘടനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച 10 ലക്ഷം, 15 ലക്ഷം, 20, 30 ലക്ഷമൊക്കെ ചെറിയ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഏറ്റെടുത്താൽ അവിടെ ചെറിയൊരു മദ്രസയും സ്കൂളും തുടങ്ങിയാൽ, അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ, അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഴുവനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്, ഒരു SYSന്റെ യൂണിറ്റിന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 5 സ്ഥാപനങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തുകൂടെ? ആലോചിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം നാടുകളിൽ പോയി നമ്മുടെ ഈ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ, മാനുഷിക വിഭവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പള്ളി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ തകർക്കാതെ, മറിച്ച് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരന്മാരായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മുസ്ലിമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അതിനാവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന ഉത്തമമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മളതിന് ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുക. ഒരുപാട് തൊഴുത്തിൽ കുത്തുകളും, ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തല്ലുകൂടലും, അതിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഒഴിവാക്കി നമ്മളൊന്ന് ഉയർന്നു ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന ബോധത്തോടെ നമുക്കത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.